அன்பார்ந்த கிரியேட்டிவிட்டி யூடியூப் சேனல் பார்வையாளர்களுக்கு உங்கள் அனைவர் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் என்றும் நிலவட்டுமாக. இந்த காணொளியில் நீங்கள் காண இருப்பது 26/2/2025 அன்று நடந்த MOU சைனிங் செரிமனி பிரில்லியண்ட் CBSE ஸ்கூலில் நடந்தது. அந்த காணொளி இரண்டாவது பாகமாகும். முதல் பாகம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ளது. பார்க்காதவர்கள் சென்று பார்த்து கொள்ளுங்கள்.
A hearty welcome to all present here for this auspicious occasion. Today, our school, the Brilliant Senior Secondary School CBSE, has signed the MOU with the Cambridge University Press for the upcoming Czechoslovak English language in our school. First of all, I would like to welcome our chief guest, the chief dignitary, Mr. Manoj Bhaskaran, Territory Manager, Cambridge University Press, Assessment India Private Limited, for his august presence. Welcome, sir. I welcome Mr. Abhepro Bhatta, Vice President, ABAC English Language Laboratories, for his august presence. Welcome, sir. I welcome Sri Tahira Abdul Karim, sir, Adirampatnam Chairman. Welcome, sir. Dr. Mahesh Kumar, sir, and Dr. Padmavati, ma'am. Welcome. Sri Gurkarni, sir, reporter, and Mr. Jafar, sir, YouTuber. I welcome all the parents for your precious presence here on this occasion. I welcome all the teachers, Lions Club dignitaries. Lions Club president is also here. I welcome you, sir. Last but not the least, the special ones. I welcome all my dear brilliant students for your presence here. I welcome again all of you for this auspicious occasion. Thank you and all. Thank you, sir. Next, I would like to invite our Chief Guest, Mr. Manoj Bhaskaran, sir, to introduce Madam to the stage. Thank you. Sure, sir. Good morning, students. Good morning, parents, and good morning to all the dignitaries present over here. So don't worry, I'm not going to bore you with English. I know Tamil, so நம்ம தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசலாம். The only thing is, we had a conversation with chairman sir, with the principal sir, and with all your English teachers. So everybody has one particular aim. என்ன aim அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, they want all of you to communicate in English properly. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தரதுல மட்டும்தான் they are having the first option, because sir என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, sir, we have tried multiple ways to empower our students by communicating in English, but we are somehow are unable to do it. So that is the reason sir is now tying up with Cambridge University. So I do understand both of the parents, students, and teachers are very excited to tie up with Cambridge University. I'll tell you one thing: we are not going to bore you with grammar, proper nouns, pronouns, nothing. We are going to empower you by enhancing your communication skills. One and only thing is, we are going to teach you on how to communicate properly. That is basically the real life communication. Point number one. Point number two. So, how many of you know how to speak in English? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு? Very good. So, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, I could see so many students who are not raising their hands, because don't worry, we are here to support you. Second most important thing is, see, what is English? English வந்து என்னது? Can someone answer me over here, students? Sorry? Oh, that's great, because most of the schools, well-renowned schools in Chennai or Coimbatore or in Madurai, they are saying English as a subject, not as a language. So I think, sir, your students are brilliant. So that's the reason principal sir called you as my brilliant students. That's wonderful. Yes. So English is a language, not a subject. So we're not going to teach you
arithmetic, geometry, and we are not going to bore you with concept. We are going to empower you on how to communicate properly. I'll give you a good example. இப்போ எனக்கு I'm from Tamil Nadu. இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படின்னா forget about knowing Hindi, Sanskrit or something like that. அது பத்தி நம்ம பேச வேணாம். Talk about English. So English is an universal language. If I know English, I can go to any countries. கரெக்ட்டுங்களா? எந்த country வேணா போலாமா? What if I don't know English? What will happen to me? என்னால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் அன் எக்ஸ்போஷர். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளி உலகத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாது. பிகாஸ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் இங்கிலீஷ் இஸ் தி மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். கரெக்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் கரண்ட்லி Chairman sir has initiated this wonderful program called Cambridge English Qualification. நாம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது on empowering your 4 skills: listening, reading, writing, speaking. Along with that, we are also going to focus on your grammar and vocabulary. சரிங்களா? So I wish all the very best, and I'm really excited to see Chairman sir. I really excited to see all the parents who have joined together for this wonderful occasion, because usually parents say, sir, I'm busy, I can't come, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு sir, something like that. But I really thank the parents who have joined us today. Thank you sir, thank you Chairman sir, thank you principal, and thank you all the wonderful students who have joined us. So let's start communicating in English. So we will have a certificate distribution ceremony at the end of this year. That is, each and every one of you will get a certificate from University of Cambridge, which is valid for lifetime. உங்களுக்கு கிடைக்க போற certificate is recognized by 103 countries. If you want to go to abroad, don't worry. All abroad universities, the certificate speaks on your communication skill. Okay, இப்போ I can speak in English, but I'm not sure which level I'm at. I'm at B1 level or C1 level, I don't know, right? But if you have a certificate, it talks about where you are at in CFR framework, and நீங்க எந்த லெவல்ல கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்ங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா you can showcase, and it's also good, adds a good value in your portfolio, that is in your resume. Okay, once again I wish all the students all the very best. I thank you once again all the dignitaries, Chairman sir and Principal sir. Thank you so much. Chairman sir and all the dignitaries present here. Since 2012 I have been staying in Chennai and learning Tamil from my daughter who goes to grade 8, and I was overwhelmed sitting there, and when Mr. Manoj asked that whether English is language or subject, you all said language. That's very good, because learn language, learn English as a language, don't learn English as a subject, because it's a difference. And when it's language, then I just would like to ask you how you actually communicate. Language has to communicate, right? I am communicating to you. How you can communicate? Can just tell me in few things how you communicate to others, how you communicate to your friends or teachers. How? Sorry? Grammar. First, how you communicate? Like language, I know, but how you communicate? Speaking. Very good. So speaking, and then writing. Okay. Then listening. Very good. Then speaking. So what? Listening, then speaking, then reading and writing. So there are 4, and this is all skill. When it is language, how good we are in speaking, writing, reading and listening. That is what we need to learn here. As he said, no grammar, nothing, but here we need to learn how are we good on this 4 language skills, which is LSRW, right? Now, why it is required? You are studying. Why you are studying? Because you want to do something in future. Now tell me, in 3 years back or 4 years back, was there this job is there in the market, AI manager, script writer? All these are not there, right? And 5 years back. So if you are script writer, do you need to be very good in speaking? May not be. You need to write very properly. So Cambridge program will help you to
learn all this 4 skills very, very scientifically. And what will happen? We are, thanks to sir, that bringing here, it is not this aim or the objective of this program is not just to help you to get good marking in English. No, it is actually help you in your future. How? Because the certificate which you get, or it is actually a benchmark. Cambridge, you have to appear in a Cambridge test at the end of the year, and it is an international test. All those certificate like question papers, those examiner and all those will come from across the country. Your question paper will go to UK for evaluation and all. So once it is evaluated, you get your certificate, and that tells how you good in your all 4 skills. It will not say that you are very good in English or moderate in English or something. It will say that how good you are in listening, how good you are in writing, how good you are in speaking, how good you are in reading. So these 4 language skills benchmarking, you will become the international standard. You will be compared your English in locally, because other schools may not have the benchmark, but you are benchmarked by Cambridge, and this certificate will help you in getting good admission in good universities in future, good job market, right? In the when you go to the job, as I said that AI or the script writer, medical transcriptor, so those kind of job or any other job, because once you get into IT, maybe you are not going to dealing with only Indian students, you are going, or Indian customer, you have to deal with the overseas people. So you need to be, whether it is speaking or writing, you need to be good. Why good? Because they ensure that you are going to deal with the native speaker there. So that is, you need a good English. But one thing, please don't forget about your mother tongue. That is our pride, that we should speak, we should write, we should listen. And that is, I mostly forgot all Bengali films. I am just glued to Tamil films because I love that, and I am learning from my daughter and from Tamil films. I love all those. I was in Hyderabad, I was trying to learn Telugu, almost I learned. So learning language is good, but one language which we should all take pride, that is our mother tongue, right? So thank you so much, all the best for your all future endeavors. Thank you so much, sir, for bringing this to here, and we will all work together to improve your all 4 skills. We will not say that your English, we are all going to say all your 4 language skills, English language skills. Similarly, you have same 4 language skills in Tamil also. So try to improve your writing, speaking, reading, and listening, right? So this is what the objective is. So thank you so much. Thank you all the dignitaries here, and all the very best to you. Thank you. Now is my turn. Mr. Kumar Ahmed Kapitra, Manager of Line to deliver the valuable points. இந்த வகுப்பறையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பள்ளி மாணவர்கள், பள்ளியின் தாளாளர் அனைவருக்கும் ஏக இறைவனின் அமைதியும் கருணையும் நம் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டும் என்பதோடு, இந்த பெர்லியண்ட் சிபிஎஸ்சி பள்ளியின் 7 ஆண்டுகளாக நமக்கு இந்த பள்ளியின் தொடர்புள்ளது. ஏனென்றால் அது என்னுடைய மகனாரும் இந்த பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு சிறந்து நல்லா படித்து கொண்டிருப்பது எங்களுக்கு பெருமிதமாகவும் உள்ளது. என்னுடைய நடந்த நிகழ்வுகளை பொறுத்தளவுக்கு என்னுடைய பையனை நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டை ஒப்படைச்சிட்டேன். எங்கள் பையனை ஆளாக்கி தரணும், நல்லா முன்னேற்றமாக்கி தரணும். இன்றைக்கி +2 நம்பர் 1 இருக்கிறாங்க. அவரை மருத்துவராக்கி அழகு பார்ப்பதே என்னுடைய கடமை என்று நம்முடைய பள்ளியின் தாளாளர் அதுக்குள்ள வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே படிக்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்மால் ஒரு அட்வைஸு. நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கான எதிர்கால திட்டங்களை நோக்கி நீங்கள் படிப்புல கவனம் செலுத்தி இந்த பள்ளிக்கும் நமது ஊருக்கும் பெருமை சேர்ப்பதே எங்கள் அனைவருக்கும்
நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அன்பு மதிப்பாகும். அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஏதும் சிறந்த அறிவாளிகளாக தேர்ந்தெடுத்து நீங்களும் மருத்துவர்களாகவும் இன்ஜினியர்களாகவும் பல நாட்டுகளில் பிரில்லியன் சிபிஎஸ் பள்ளியில் நம்ம பயின்று நம்ம இன்றைக்கி மேலோங்கி நிற்பதற்கு அதற்கான ஊக்கங்களை கொடுத்து நீங்கள் வளர்ந்து வர்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்னும் சிறப்பாக நீங்கள் செயல்படுத்தி நல்ல அந்த ஸ்கூலுக்கு பெருமையை தேடி தருவதற்கு நாங்களும் எங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். நன்றாக படித்து இந்த பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்கும்படி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Next, I invite our Honorable Chairman, sir, to deliver the message. Good morning to everyone. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்மளுடைய பள்ளி ஆரம்பித்து இது இந்த வருஷம் 13வது வருஷம். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் சில முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது ஒரு லெவல் வருது, ஒரு லெவல் போயிடுது. இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஒரு 4-5 இயர்ஸாக கேம்பிரிட்ஜுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், டெவலப்மெண்ட் இங்கிலீஷ் ஆல் த வேஸ். ஸோ அதோட முயற்சி தான் இப்போ நான் ஒரு கொரோனாவுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. ஆஃப்டர் கொரோனா அது எல்லாருக்குமே ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஸோ நவ் வி ஆர் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. வி ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் என்னென்ன பெனிஃபிட்டுங்கிறது பசங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க, பேரண்ட்ஸுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். ரியலி இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஃபியூச்சரில். நான் எஜுகேஷன் இஸ் குளோபலி எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா ஸ்கூலும் எல்லா காலேஜும் வந்துருச்சு. இப்போ ஈவன் இந்தியாவில் கூட நியர்பை குஜராத் ஆர் சம்வேர் ஒரு குளோபல் எஜுகேஷன் சிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. NIP பாலிசி படி நிறைய யூனிவர்சிட்டி இங்கே வரப்போகுது. யூ கேனாட் மூவ் டு அப்ராட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். மக்கப் பண்ணி படிக்கிறதுனால பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம எல்லோரும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக போயிடணும். அடுத்தாப்புல ஒரு ரூரல் பிளேஸில் இந்த ப்ரோக்ராமை சக்ஸஸ் பண்ணுறது இஸ் நாட் ஈஸி, பட் இட் மே ஈஸி வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். சரிங்களா? கல்வியை ஒரு கிளி பிள்ளைக்கு எந்த லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அந்த கிளி அழகாக பேசும். அதுக்கு எந்த லாங்குவேஜும் தேவையில்லை, எதுவும் தெரியாது. குழந்தைகள் அதே மாதிரி தான். நம்ம குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ ஊக்கம் கொடுக்குறோமோ, பசங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கிறாங்களோ எல்லா விஷயங்களும் டெவலப் ஆகும். நாட் ஓன்லி லாங்குவேஜஸ், ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ். சரிங்களா? தேங்க்யூ எவ்ரிவன். என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்த பேரண்ட்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். பேசுங்களா? பேசுங்க. Thank you, sir. Now I invite Matilda to deliver ideas. Thank you. இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். எனது மகள் இங்கே கடந்த ஓகே எனது மகள் இங்கே ஒரு 2 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சார் எனக்கு கடந்த 2 வருஷமாக தான் தெரியும். இந்த பள்ளியின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் நமது தாளாளர் எடுக்கும் முயற்சிகள் மிக சிறப்பாக உள்ளது. மற்ற நகரத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இணையாக இப்பள்ளியை முன்னேற்றவும், பள்ளி மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கவும் அனைத்து வகையிலும் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வருவதற்கும் சரி, புதிதாக இந்த டெக்னோ பள்ளியை ஆரம்பிப்பதற்கும் சரி, மாநகரங்களில் உள்ள மிகப்பெரிய பள்ளிகளுக்கு இணையாக இந்த பள்ளியை உருவாக்குவது மட்டுமில்லாமல் இந்த பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் நகரத்தில் உள்ள மாநகரங்களில் உள்ள எந்த மாணவர்களுக்கும் குறைத்தவர்கள் இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்கு நமது தாளாளர் எடுக்கும் முயற்சிகள் மிகவும் அருமையானது, மிகவும் பாராட்டக்கூடியது. நமது ஊரில் உள்ள நமது பள்ளி மற்ற
மாநகரங்களில் உள்ள பள்ளிக்கு போட்டியாக உருவாகி வருவதில் எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நமது தாளாளரின் கல்வி பணி மேலும் சிறந்து விளங்கவும் மாணவர்கள் இதை பயன்பெற்று முன்னேறி செல்வதற்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Next, I invite Emmanuel Tavia Abdul Karim, sir, Chairman of Area to take off to deliver the address. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்னையிலிருந்து வருகை தந்துள்ள கல்வியாளர்களே, நம்முடைய பில்லியன் ஸ்கூலினுடைய தாளாளர் அன்பு நண்பர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே, முன்னாள் பிரசிடென்ட் ராமச்சந்திரன் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள வருகை தந்துள்ள உங்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஒரு சரியான பதிலை நீங்கள் புரிந்து சொன்னதை கேட்கின்ற பொழுது இந்த ஸ்கூலுக்கு மட்டுமல்ல, எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. காரணம், இந்த ஸ்கூல் நானும் உங்களுடைய தாளாளர் சுப்பிரமணியம் அவர்களும் நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே ஒன்றாக இருந்தவர்கள். இந்த ஸ்கூலுக்கு பெருமையை சேர்த்து நீங்கள் கொடுத்தால் அது எனக்கும் பங்கு உண்டு என்று இந்த தருணத்தில் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். இப்ப அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சு நீங்க பதில் சொன்னீர்கள். இன்னும் நீங்க திறமையாக ஆக வேண்டும். சகோதரர் சொன்னார், என் பிள்ளைங்க தான் படிச்சுட்டு இருக்குது, +1 இருக்குது, நான் வந்து டாக்டருக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தேர்வு பண்ணி தான் இந்த ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னார். அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. நீங்கள் உங்களுடைய காலத்தை இருக்கக்கூடிய காலங்களில் இந்த பருவத்தை நீங்கள் எதில் விரும்புகிறீர்களோ அந்த பாடத்தை எடுத்து டாக்டராகலாம், இன்ஜினியராகலாம், இன்னும் வெவ்வேறு துறைகளில் டாக்டர் இன்ஜினியர்கள் மட்டுமல்ல, இன்னும் பல உயர்வான கல்வியை பெற்று நீங்கள் உயர வேண்டும். இந்த ஸ்கூலுடைய பெருமையை நாங்களும் அதில் நமது ஊரை சேர்ந்த பெண்கள் இவ்வளவு சிறப்பாக இங்கு படித்து செயல்படுறார்கள் என்று கேட்கின்ற போது எங்களுக்கும் அதன் பெருமை, அவருக்கும் பெருமை. இந்த ஏதோ நம் தாய் தகப்பன் படிக்க வைத்திருக்கிறார்கள், நாம் வருகிறோம் போகிறோம் என்று இல்லாமல் ஒரு லட்சிய கனவோடவே நீங்கள் படிக்க வேண்டும். இந்த பள்ளிக்கு மட்டுமல்ல, இந்த ஊருக்கும் பெருமையை தேடி கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று வாய்ப்புகள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். கலந்து எனக்கு தரலையா? ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது மறந்தாச்சு. நம்ம ஸ்கூல் வந்து காமன்வெல்த் யூத் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் இப்படி ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா காமன்வெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21 கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. இங்கிலாந்து, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், மலேசியா, இது மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. அன்டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், நிறைய பேர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபண்டு அலாட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபண்டு வந்து யாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதில்ல. எப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறது வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கலாம். இதெல்லாம் அந்தந்த கவர்மெண்ட் பண்ணுது. சிங்கப்பூர் பண்ணுது, மலேசியா பண்ணுது, அப்புறம் UK, நியூசிலாந்து, இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கு. அது இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம். நிறைய பேர் மலேசியாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் போகிறாங்க. யார் போறீங்க? இதுலேருந்து யார் பேர் கொடுத்துருக்கீங்க மலேசியா போகிறதுக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே. இதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா பயன்படுத்தி வரணும். சரிங்களா?
நிறைய இடங்களுக்கு போனால் தான் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒரு ஃபோக்கஸ் கிடைக்கும். எல்லாருமே நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும். பேரண்ட்ஸ் இந்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். பிள்ளைங்களை வந்து வெளியில் அனுப்புனா தான் சில ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். அங்கே எப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, எப்படி பசங்க படிக்கிறாங்க, எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். தேங்க்யூ ஒருவன். Thank you, sir. படித்த பையன் நாசா புத்தி பண்ண பையன் பிடெக் எஸ்ஆர்எம் முடிச்சுட்டு அமெரிக்கா நாசா வந்து அவர் ஹையர் பண்ணிருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பள்ளியிலே படித்த என்னுடைய உறவினர் ஒருவர் இந்த பள்ளியிலே பள்ளி காலத்தை முடித்துவிட்டு சென்னையிலே எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்திலே பிடெக் முடித்திருக்கிறார். அப்பொழுது பள்ளி காலத்திலே நாசாவுக்கு அழைத்து சென்ற பெருமை பள்ளியை சாரும். அதன் அடிப்படையிலேயே நாசாவுக்கு சென்று ஒரு சில விடயங்களை அவர் உள்வாங்கிக் கொண்டு பிடெக்கை முடித்துவிட்டு படிப்பை முடித்தவுடன் நாசா அவரை ஹையர் செய்திருக்கிறது. நாசா வந்து அவரை வந்து வேலைக்காக எடுத்திருக்கு. இன்னும் அவருக்கு படிப்பு முடியல. படிப்பு முடிஞ்ச உடனே நேரா அமெரிக்கா சென்று நாசாவுக்கு போயிடுவாரு. அதே போன்ற இன்றைய மாணவர்கள் தங்களை உத்வேகத்துடன் பள்ளி படிப்பிலே மட்டும் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். இன்றைய காலகட்டங்களில் எல்லோருக்கும் ஒரு சைத்தானாக இருக்கக்கூடியது செல்போன். குறிப்பா பெற்றோர்கள் வந்து செல்போனை கொடுப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்லைன் பாடம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பேரண்ட் லாக் இருக்கு. அந்த பிள்ளைங்க என்னென்ன படிக்கிறாங்க, என்னென்ன பாக்குறாங்கிறத பேரண்ட் லாக் போட்டு கொடுத்துருங்க. தயவு செய்து விஷம் இது. மாணவர்கள் தங்களுடைய பள்ளி படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாசாவுக்கு செல்ல வேண்டும். உலக அரங்கில் தமிழகத்தையும் நம் ஊரையும் பள்ளிக்கூடத்தையும் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Is the time for you people, whatever doubts you have, whatever you like to interact, you can raise your doubts. Our dignitaries, they will clarify your doubts, whatever you have. It's not only for the students, it's even for the parents. Parents கூட தங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். You're welcome. Yes, you can ask whatever doubts you have. So first, I would like to start from parents. Parents, உங்களுக்கு ஏதாவது doubt இருந்தா you can ask. Parents, any doubt? Silly doubt இருந்தா கூட not an issue. We can able to handle that. So okay, let's start with students. Yes. So how we learn this stability? Sorry? How we learn this stability? Okay, how are you going to learn this Cambridge English? Okay, so as we informed you earlier, this is not going to be a general subject. Okay, ஒரு சாதா சப்ஜெக்ட் மாதிரி நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா you won't be able to learn. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to be a communication skill. Okay, so how communication skills happen? For example, this is a classroom. Ma'am வந்து உங்களுக்கு class வந்து teach வந்து பண்ண போறாங்க. Okay, so we are going to focus on 4 different skills. சரிங்களா? One is listening, reading, writing and speaking. ஸோ இப்போ இன் யுவர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் பண்ணுறாங்களா? ஓகே, ஸோ எத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது? லிசனிங் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க, பட் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த். சாரி, டீச்சிங், ஏதாவது உங்களோட கிராமர் போர்ஷன்ஸ், வொக்காபுலரி போர்ஷன்ஸ், அது மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ கீப் யுவர் ரெகுலர் இங்கிலீஷ் அசைட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், திஸ் கமிங் மே நீங்களாம் எக்ஸ்கர்ஷன் போவீங்களா? வீட்டில் ஃபேமிலி ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்களா? சொந்த ஊர் கூப்பிட்டு போவாங்களா? ஓகே, ஸோ அங்கே யூஆர் டூயிங் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ரிவருக்கு போகலாம், இல்லை யூஆர் கோயிங் ஃபார் அன் ஸ்விம்மிங் கேம்ப், யூஆர் கோயிங் ஃபார் அன் என்சிசி கேம்ப், இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் நீங்கள் போவீங்க. ஓகே, ஸோ அங்கே நடந்ததை if a teacher is asking you to talk in English, to explain what happened over there in English அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஈஸியா இருக்குமா கஷ்டமா இருக்குமா? உங்களுக்கு கேட்குறேன், சாரி. இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் போயிருக்கீங்களா, நீங்கள் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கீங்க, உங்களோட கிளாஸ் டீச்சர் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ டு எக்ஸ்பிளைன்
what happened there, அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. Is it possible for us to communicate in English? எடுத்தோடனே நம்மளால பண்ணிட முடியுமா? Because we don't have practice. So in Cambridge English, what is going to happen is நம்மளோட ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ல என்ன நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் லேர்னிங் வந்து நடக்கும். I'll give you a good scenario. உங்களோட யூனிட் 1 for young learners program, we call it as young learners starters, movers and flyers. This is ideally for grades 3, grade 4 and grade 5. So for grades 3 students, first unit என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, the part A would be, there will be 8 children who will be playing in a park. அந்த 8 பேருக்கும் different names will be there. For example, Nick, Sam, Andrew, Anto, இந்த மாதிரி names இருக்கு. Okay. So அவங்க என்ன பண்றாங்கறத you are going to observe. Okay. So you will have listening activities. Okay. இந்த 8 students என்ன பண்றாங்கறத you are going to hear in audio files. ஸ்மார்ட் போர்டு இருந்துச்சுன்னா ஸ்மார்ட் போர்டில் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைனா they will be projecting it in your computer lab. ஓகே, நீங்கள் லிசன் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ லிசன் பண்ணதுக்கப்புறம் what will happen is we will ask you to write. 2 ஸ்கில் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமா உங்களுக்கு? ஸோ லிசனிங் அண்ட் ரைட்டிங் இஸ் டேக்கன் கேர். ஓகே, then comes the reading part. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியே we will have a paragraph in a reading portion. You're going to read that. உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸும் வந்து it will automatically develop. Then comes the speaking part. நீங்கள் லிசன் பண்ணதையும் ரீட் பண்ணதையும் பேஸ் பண்ணி your class teacher will conduct an activity in a classroom, in your classroom. Okay. For example, what's your good name? உங்க பேர்? What's your good name? Sorry? Abhinav. Okay. So the class teacher is asking Abhinav to come and explain. Okay, நீ என்ன லிசன் பண்ண, என்ன ரீட் பண்ண, can you explain it in English? So what will happen is, நம்ம எடுத்தோன்னே இங்கிலீஷ் வந்து பேச முடியாது. I'll tell you very clearly, I also grew up in Tanjavur. இங்க இருக்க கேந்திர வித்யாலயா ஸ்கூல்ல தான் நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிச்சேன். So why I'm standing here is because அங்க I got an exposure, we got a good leadership just like Subramanian sir to check and to improve my communication skills. Okay, அந்த communication improve பண்ணதுனால now we are at a good position. கரெக்ட்டா? So எடுத்தோன்னே நான் வந்து கத்துக்கல. So I have been exposed to certain activities like listening, reading, writing and speaking, and we will be having activities in our schools by watching news, okay, a good Hollywood biographical movies, okay. இந்த மாதிரி பார்த்து மட்டும்தான் you can develop your communication. So உங்களோட கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னா, it's not going to be a general classroom. சரி வாங்க போர்டில் எழுதுங்க, student write, student read, அந்த மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை. It is going to be a very engaging activities will be conducted in the classroom. Your classrooms will be very live. நீங்க ஜாலியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்பீங்க. It is not like for the sake of we are signing an MOU. ஒரு MOU sign பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்லலை. You will get to know from, so when are we planning sir, in April or June? Okay, so from June 2025 உங்களோட classes 6 period English இருக்குன்னா 5 periods your English subject will be taught in classroom. உங்க portions complete பண்ணுறதுக்காக. For 1 period, we will dedicate for Cambridge English. So all the activities, all the listening files, all the speaking skills will be taught to you in your classroom. சரிங்களா? I hope I cleared all your doubts. வேற ஏதாவது doubts இருக்குங்களா? Yes ma, please. Can we get these political classes? Yes, of course. You'll get phonetics, you'll get pronunciations. Everything is included in your speaking skills. You don't need to worry about it. Yes. That's what ma. So see, in English subjects, your grammar, vocabulary and your phonetics, everything will be taught. Okay. But you tell me, நம்ம English படிக்கிறதுனால மட்டும் can we improve our communication skill? So 40% will have an understanding on how to talk, but are we sure that we are communicating properly? No, we can't speak in a native language, right? So that is the reason. So you will be exposed to certain activities. All our curriculum has been modified so that it will give you a good exposure on how to communicate in English properly. Okay, so I'll tell you very clearly, it will not happen over a period of year. Sir, Cambridge English join பண்ணுங்க, next year உங்க பையன் இங்கிலீஷ்ல பேசிடலாம். No, not at all. It's not going to happen. It is a slow process. It is a continuous process. Not only in English, any language you take, even sir is from Kolkata, he is slowly learning Tamil. So how many years does it take for you to learn Tamil? Like 12 years and years.
Still I am learning. Yes, so it's a continuous process. So learning, if anyone says நீங்க இந்த வருஷம் படிக்க ஆரம்பிங்க நெக்ஸ்ட் வருஷம் உங்களுக்கு ஃபுல் நாலேஜ் வந்துன்னு சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ், பிகாஸ் லேர்னிங் இஸ் நாட் அன் இமிடியட் ப்ராசஸ், இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங், still I'm reading books, still I'm watching news, still I'm watching biographical movies. Okay, yes ma'am. No. So that's a very good question. So what are we going to do is we are going to train your existing English faculties on how to teach Cambridge English in class. உங்களோட already இருக்க English teacher இந்த English language teach பண்ணுவாங்க, but our trainer will be there to support them. We will train your teachers. உங்க teachers நாங்க கம்ப்ளீட்டா train பண்ணிடுவோம் and your teacher will train you. சரிங்களா? That's a good point. Yes. Just to add, now very simply I to tell you what is the difference, like how you are studying. Which class are you in? 8th class. 8th. Okay, what's your name? What is that? Amrita Vashini. Amrita Vishnu. Okay. So Amrita, like when you Vashini, so when I ask you, what's your name? Okay. You said how? Yeah. So Cambridge English would teach you that how are you going to talk in full sentence, because in the global language it is not that somebody asks you that what is my name, I have to say that my name is this. Very simple. And now when we listening now for grammar, okay, sit, you sit. Now how are we learning grammar? Like when we say that noun, so we say we actually study that noun is a naming word, noun is a naming word, noun is a naming word, that way the definition, right? All of us, we are also done like that. But Cambridge in English will teach you in differently the grammar. How? It is called the inductive way of teaching grammar. They will say, teacher will teach you, okay, Varshini and you, what are the things are you seeing in the classroom? In this classroom, what are the things are around? Balloons, posters, your friends, right? Chair, table, then all those almirahs. So they say that these are noun, right? These are all noun. So naming words. So now you need to derive the definition. So that is where the difference. So Cambridge will activate your all skills. It has to be activate, right? Now for example, when it is listening, so two friends are talking, planning for a football match, going to see the football match. So two friends, one friend calling, yes, are you there at home? Yes, I am there. So tomorrow I have got 2 tickets, and I'm so excited. 2 tickets I've got. The football match will start at 3 o'clock. Now, what is our plan tomorrow? You be at home. I will come with my father, pick you up at 12 o'clock. We'll go to have a lunch at 1 o'clock in Sangeeta. And then we will have, would you like to have veg or non-veg? Is the discussion going on, right? We will reach by 2:15. My father's friend will come. We have to enter the stadium by 2:45. We will take some cab because it is very, very sunny and all those. Now the question comes, what time the football match will start? What time? At 3 o'clock. So that means the Cambridge will teach you how to be in that full conversation. That will activate your skill to listen all those and then derive it is not a puzzle, it is that activation. Because what did I say? I told you that it is not only to demonstrate a very good in English in your all studies, that is so definitely, but it will prepare for you for the future, right? So when you are doing job or when you are studying higher studies, your concentration has to be good. So English will teach in real time scenario. Got? Is that there is a difference? Yes, there is, but you will also
be very good in your all subject once you learn. Why you say, we all say that mathematics is very, very tough? Why? Till class 3, we are very good in mathematics because 2 plus 3, all this we know. But the moment word problem introduced, then it is become tough because word problem is English written. Sometimes we don't comprehend, we can't comprehend that what is written, whether it is plus or minus or division or multiplication. Got it? Right? Yeah. Yeah, any other doubt? The same, like as I said, கிரியேட்டிவிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க.